எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். I'm Deepika. I welcome you all to Maths for Deepika. As a passionate Maths coach, I help children and teachers fall in love with Maths using Vedic Math techniques. Yes, in the video, I'm going to share what is Vedic Maths and ரொம்ப முக்கியமா I'm going to share why it is very important for the students to learn Vedic Maths. And yeah, let's get started. So first things first, Vedic Maths அப்படிங்கிறது originated from India. So இது வந்து நம்மளோட ancient system, ancient calculation system. இங்க நிறைய Veda, Sutras, Sub-Sutras எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. So in each and every sutra, we have a technique inside. சரிங்களா? So we are going to learn these techniques. எதுக்கு அப்படின்னா so நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க Vedic Maths is used to do the speed calculations. Okay, I agree. But apart from that, the main reason is to challenge your brain and give your child that feeling of thrill, you know, that feeling of achievement on remembering things, on doing the calculations inside the head. For example, if I ask you like 24 into 4 எவ்வளோ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா you can use various methods. Of course, if you use your school method, you will take your pen and paper and you will write 25 into 4 னா யூஸ்வலா எவ்வளோ கால்குலேஷன்ஸ் போடுவோமோ அந்த மாதிரி போட்டு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஸோ அதுல எந்த விதமான த்ரில் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் மோர் மெக்கானிக்கல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ், செகண்ட் ஸ்டெப் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ், அந்த மாதிரி போட்டுருவோம். பட் இன் வேதிக் மேத்ஸ்ல இல்ல எனி கைண்ட் ஆஃப் மென்டல் ட்ரிக் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, for example, if I am thinking like 25 வந்து நான் 20 plus 5 னு எழுதலாம். So 20 into 4 I have to do first. Then I have to do 5 into 4. So 20 into 4 is 80. 5 into 4 is 20. 80 plus 20 is 100. So 25 into 4 is 100. இந்த method use பண்ணாலும் இல்ல டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கிறீங்க 25 into 4 which is nothing but 25 4 times add பண்றது. I know 25 plus 25 is 50. 25 plus 25 is 50. When I add them together, it's 100. So, இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறப்ப கிரியேட்டிவா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா you have a thrill going on. Your brain just loves it. இது வந்து ஒரு டீச்சரா பேரண்டா நீங்க கத்துக்கிட்டாலும் ஓகே, முக்கியமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு கிட்ஸ்க்கு நீங்க சொல்லி தரப்ப இட்ஸ் கோனா பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட். இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தேர் இமேஜினேஷன். இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தேர் கிரியேட்டிவிட்டி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் தெம் ஃபால் இன் லவ் வித் நம்பர்ஸ். எஸ்பெஷலி உங்க கிட்ஸ்க்கு வந்து மேத்ஸ் பார்த்தாலே பயமா இருக்கு, நம்பர்ஸ்னாலே தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டீச்சிங் தெம் தீஸ் டெக்னிக்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்க்க போறோம். ஒரு வீடியோஸ்லயும் ஒரு டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணா கண்டிப்பா வந்து உங்க கிட்ஸ்க்கு பிடிக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து வயசு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இஃப் யூ ஹாவ் சம் டைம் டு relax and have fun, you can start doing this. Trust me, this is going to be productive as well as you will feel relaxed, thrilled, happy at the end of the day. I hope you found this video helpful. கண்டிப்பா follow பண்ணிக்கோங்க, subscribe பண்ணிட்டு you should start seeing the next videos because more information, tricks, tips are coming in. So yeah, see you soon in the next video. Until then, it's bye from Deepika.